Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Desh. The Speaker of the Goa Legislative Assembly, Ramesh Tawardkar, has dismissed the disqualification petition filed by the Goa Congress President Amit Patkar against two former party MLAs, Digambar Kamath and Michael Lobo. Tawardkar confirmed the dismissal of the petition, indicating that the detailed reasons for the decision would be provided in the forthcoming public order. Listen in. The petition, filed by Patkar in July 2022, stemmed from Kamath and Lobo's apparent inclination towards the BJP. At the time, both leaders were Congress MLAs but had exhibited discontent with the party. Lobo, in particular, held the position of leader of opposition in the assembly when the disqualification petition was filed. The development comes after both Kamath and Lobo, along with 6 other MLAs, switched allegiance to the BJP in September 2022 following the filing of the disqualification petition. This decision follows recent directives from the Supreme Court, which, on 14th April, expressed concern over the delay in handling the disqualification cases. The court heard a petition seeking action on pending disqualification petitions against 8 Congress rebel MLAs, including Lobo and Kamath. Bureau Report, Herald TV. Aam Aadmi Party Goa Unit President Amit Palekar has challenged the Chief Minister to step down if the BJP fails to win the North Goa Lok Sabha seat by a margin of 1 lakh votes. Palekar's statement comes in response to recent statements made by the Chief Minister expressing confidence in the BJP's victory. Listen in. आम्ही काल एक चॅलेंज केलं चीफ मिनिस्टराक परत करता. चीफ मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला की नॉर्थ गोवान 20वी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते लीड आसतले म्हणून. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट केला जाल्यार ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आय पुट अ चॅलेंज टू हिम की ताणे आज एक स्टेटमेंट करचो की ही लीड जर मेळना विसू हातून जाल्यार ही विल रिजाइन ऑन हिज ओन बिकॉज इट शोज हिज फेल्युअर and it shows that he is used to making false and fake statements. असे झाले नी जसे 400 पार म्हणता नी आम्ही म्हणिल्ले ते पोके फार तसो पोको फार झालो नी ना जाल्यार चीफ मिनिस्टर should have the guts to say I will resign if we don't take lead in 20 constituencies in Goa. असा दम झाला करा. The Smart City of Panjim officials have expressed confidence about finishing most of the road works by early announced May 31st deadline. The Smart City MD Sanjit Rodrigues also brushed aside the correlation between low voter turnout in Panjim and the incomplete works of the smart city. Voting percentage comment करपाक कोण नाही पण आज हांवें फिगर्स पळयल्ले मुद्दम अशे लोक उलयता the drop is 3%. 68% odd was this year's voting. In 2019 it was 71%. There is a 3% drop. But how they are attributing this 3% drop to smart city work, I don't know. This is a $1 million question to me also. But there are various other factors. Other factors also should be considered. There are school holidays, vacations. Here there are central government employees, outstation employees, bank employees. People go home. There are various. When you talk about all these labor and central government, outstation, was the government or the smart city not aware that elections would be held? Everything had to be put in place. They would go for voting because deadline was given for 30th. We are still honoring the deadline, but these are challenges. We knew elections were being held, gangs would go, but work has not stopped. Work has decreased to a certain extent. The speed has come down because of these setbacks. I am not saying the work has been stopped and work is going on, but that pace, that the grip which was there, slightly suffered due to this election. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know whether their panchayat or municipality conducted satisfactory pre-monsoon works. We even asked them about what remains to be done. फ्लायओवर जो रेल्वे फ्लायओवर ब्रिज आसा टुवर्ड्स नावेली हांगा आतां सिवेज लायन घालपाची सुरवात केल्ली आहा. 1 म्हयनो जावना, 1.5 म्हयनो जातलो कडेन ताका हॉटमिक्स केल्लो रोडार आनी तो हॉटमिक्स फोडपा लागलो. सेकंडली तो गटर सायडींतल्यान गटर आसा अपोलो एटलस बिल्डींग मुखार एंटायर गटर क्लीन करून सगळी माती काडिल्ली. आता हीच सिवेज एक्सक्वेशन आहा ती परतून
त्या गटारान म्हळ्यार कशें भशेन हें कॉर्डिनेशन हे आमदाराचें आमचें मडगांवांत कांय येना कळ्ळां. आतां फायनली आमी हे भाशेन जेन्ना उलयता तेन्ना लोकांक हें दिसता की हें बारीक बारीक कितें काय म्हण, पूण फायनली हें डबल काम करपाक हें डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जें जाता तें कोणाक पयशे वयतात, इजंट इट पब्लीक मनी. आतां तुमी फाल्यां हें फोडून उडयलें हॉटमिक्स घायल्लो तो तो डिस्टर्ब जालो रोड, परतून ताका पोटहोल जावपाक लागतले. सो हें कित्याक कारण कितें आशिल्लें? प्रायम मिनिस्टर गेल्लो त्या रोडान, प्रायम मिनिस्टर गेलो हेलिकॉप्टरान, आनी तुमी सामकें विकसीत भारत आनी हें सगळें हें करून तुमी हॉटमिक्स घालून घेतले अर्जंट सिचुएचर. वेन तुमकां भरपूर खबर आशिल्ली की हें लायन घालपाचें काम उरलां म्हणून. सो इज दीस द वे यू स्कॉन्डर, इज दीस द वे यू वेस्ट पब्लीक मनी? आमदारान मातशें इल्लें लक्ष घालचें की बाबा हें कॉर्डिनेशन सारकें जाता ते भाशेन. अननेसली पब्लीक पयशे मोडचे न्ही आनी मागीर लिस्ट दिवची न्ही आमकां आपणा रिपोर्ट करता इतली कोटी मोडल्या म्हणून, इतली 100 कोटी आनी 200 कोटी मोडल्या म्हणून. कित्याक अक्षरशः जे तूं 100 आनी 200 कोटी मोडले म्हणटा ताजो कांयच फायदो जायना. हे भाशेनूच डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी वेस्ट जाता. मॉन्सून वर्क्स म्हणटा गटार सोडूच ते वेगळे जाता. अपार्ट फ्रॉम दॅट आतां आमचे स्ट्रक्चर्स आसा म्युन्सिपालिटीचे, न्यू मार्केट म्हणनाका, गांधी मार्केट म्हणनाका, इवन म्युन्सिपल बिल्डींग म्हणनाका, समजला हाका प्रोटेक्शन करपाक जाय सो दॅट पावसान कितें तरी हार्म जायना जावपाक. आतां आमी इतलीं वर्सां आयकता की रुफींग चेंज करपाक जाय आनी रिपेर्स रेनोवेशन काम चलपाक जाय रिगार्डींग न्यू मार्केट एज वेल एज गांधी मार्केट, पूण जाय ते भशेन जायना. आनी एज फार एज मार्केट हांव सांगपाक सोदतां, मार्केटाक काम जाय ते भशेन कित्याक जायना? कित्याक हे मार्केट जे एसोसिएशन आहा ते रॉंग मनशाचेर होप दवरता आनी त्या खातीर हें जावपाक पडटा. कित्याक एवरी टायम इवन तांकां ओन तेंची डिमांड मुखार घालपाक शकना ते, फक्त ते एक रॉंग मनशाचे हें आयदन धरून ते तांकां दिसतालें तें हें तांकां मेळटलें म्हणून हें जस्टीस मेळटलें. आतां कितें तरी स्टार्ट केलें म्हणटा पूण पार्शल केलां, समजलें फुटपाथ चेंज करपाचें आनी कितें करपाचें, पूण रूफूच तुगे सारकें ना जाल्यार आनी कितें उरलां. आमची म्युन्सिपल बिल्डींग कॉन्क्रिटाक उडकी पडटात पावसा टायमार आनी सांगपा म्हणल्यार हे कॉर्नर्स जे आसा चारय कॉर्नर्स इतली सिपेज आसता उदकाचे वेदर ते एक्चुअल कंटेन करतले काय कितें तें आमकां दिश्टी पडटा पावसान. आनी जेन्ना ह्यो स्ट्रक्चर जे आहा लायम मॉटराचे सिमेंट ना ताका, सो तेन्ना तेन्ना केअर घेवपाक जाय की उदक लागना तशें, तेन्नाच हो स्ट्रक्चर सेफ उरपाक शकता. नाजाल्यार जे हेल्थ सर्विसेसाचो जो पोर्शन पडलो ते भाशेन एक उजो कॉर्नर पडपाक येना. इवन चेअरपर्सनाचे वन चेंबरा भायल्यान कॉन्क्रीट पडटा पूण कोणाक काळजी ना. एक पेंट लागना ह्या म्युन्सिपल बिल्डिंगाक कितलीं वर्सां जाल्यां आतां. एवरी टायम दिवाळे पयलीं म्हणटाले ते, कितल्योश्यो दिवाळे जावन गेल्यो, आतां तर जावपाक शकना कित्याक हें जालें. सो हें कितें सुमार डेवलपमेंट चलता आनी कितें सुमार मेंटेनन्स चलता, 3 months हें घेतात तें पळोवपाक जाय तेजे मुखार. मॉन्सून वर्क म्हळ्यार ज्यो पळय आमगेले शेळी आहा पळय आमच्या नाख्या मार्केटांत कमीत कमी मार्केटांत 500 सुमार दुकान आसा आमची. पूण ज्यो वयली शेळी आसा पळय त्यो आमी ऑलरेडी तांकां मोडून दिले म्युन्सिपालिटी घालताना आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी एक डेलिगेशन घेवन गेल्ले तेन्ना आमी न्यू कॉन्ट्री घातले. तेंच्यांनी ते PWDच्या वर्कर्साक धाडून सगळे शेळीचे मेजरमेंट घेतले आनी मेजरमेंट आतां मदींच इलेक्शन जाल्ल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान तेंच्यांनी ते आमी टेंडर केलां म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आमकां. पूण आतां हें टेंडर आतां केन्ना हें जातलें तें आमकां अजून सद्या तरी खबर ना. पूण आफ्टर इलेक्शनाचे हे कोड काबार जातकीर ते मुखाल्ले करता म्हणटाले. तरी पूण तेंच्यांनी एक शेडी घेतलेली आमची भायली जी मेन मार्केट आसा पळय जी भायर शॉपां आसा तेजे वयले शेडी ऑलरेडी टेंडर बीन जावन ते पास जावपाचे आहा. पूण ते पावसा पयलीं घालता म्हणून सांगतात ते ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहा. जी भायली सायड मेन आसता भितरली सायड आसा ती तेंच्यांनी सगळे मेजरमेंट घेवन गेल्यात, प्लस आमगेली गेटी आसा तेंच्याय घेवन गेल्यात आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी जातलें म्हणून सांगलां आमकां. पूण आमकां हांगा हितून हांगा तरी उदकाचो काय आमकां भितर प्रॉब्लेम काय ना. फक्त ज्यो प्लास्टीक वयल्यो शेडी आहा पळय त्यो काडपाच्यो आनी झिंक शेडी घालपाच्यो. फूल मार्केटाच्यो झिंक शेडी घालपाच्यो त्या ऑलरेडी तेंच्यांनी दिवन मेजरमेंट करून घेवन गेल्यात ते. पूण तुमकां पावसा पयलीं जातलें म्हणून सांगलां. पावसा पयलींच जावपाक जाय म्हणून सांगलां. पूण मदीं हो इलेक्शनाचो कोड येयल्ल्या कारणान ते आतां कशें कितें जातलें खबर ना. पूण एक शेड आमगेली ऑलरेडी टेंडर जाल्ली आसा ती ह्या मुखालविकाक बीन ते जावपाक शकता जी भायली आसा ती ही केन्ना जाता ती पळोवया. पूण सद्याक आमगेले पत्रे आसा गोंय तितलें आमकां हें ना. तें जालें जाल्यार मातशें चड बरें जातलें. पूण आतां मार्केटान भितर तें उदक पडपाचें अशें तसलें कांय येना प्रॉब्लेम. कित्याक हांगा उदक कशें उरना, कळयो बीन सगळें तें आमगेलें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. तशें प्रॉब्लेम काय ना. आमी कितें जाता केन्नाय कितें जालें जाल्यार आमी ऑलरेडी आमगेले आमदारा फुड्यान वयतात, आमगेलें कितें आसा तें वचून तेजे कडेन सांगतात. तो आमगेले एवरी टायम खंयचीय कामां पेंडींग अशी दवरलेली ना तेणें.
कित्याक तोवूय ह्या दिसांनी इलेक्शनाच्या हितून बिजी आशिल्लो कोड ऑफ कंडक्ट लागलेले असल्या कारणान तेका लागून आमी तेका झप करून त्रास दिवना आनी कोड ऑफ कंडक्टान तुमकां खबर आहा खंयची कामां जायनात झप करून आतां पळयात तितली पास जातली अजून पर्यंत प्री मान्सून वर्क अजून पर्यंत स्टार्ट जावना कित्याक इलेक्शन आसलेलें त्या कारणान काय जावना पण म्युन्सिपाल्टीन आमचे कितें केलां सगळ्या वार्डांनी 10 लेबर दिला 8 दिसां लागून ते 8 दिसांक लागून दिला ते लेबर आहा पळय ते 8 दिसान ते हे काय क्लीन जायना ड्रेनेज क्लीन जायना आतां म्हज्या वार्डानच आनी मार्केटान म्हजो वार्ड हो मेन सिटी पडटा हे 8 दिसांक तूं 8 लेबर दितले तशें काय जायना आतां पळय आतां स्पेशल आमी आतां ते म्युन्सिपाल्टीचे ऑपोजीट ते आतां ड्रेन क्लीन करपाचें काम चालू स्पेशल ते सगळे शॉपकिपर स्पेशल आमच्या आमदाराक गेले आमदाराक रिक्वेस्ट करून तेंच्यान लेबर घेतले आनी तेंचें काम चालू केल्लें आतां समज अशें जालें जाल्यार मान्सुना म्हणटा हर कावन्सिलराक लेबर दिवपा जाय कंटिन्यू आसपा जाय जाल्यार तें काम जावपाचें नाल्यार फाल्यां खंय फाल्यां फ्लोटींग जातलेंच उदक हे बायल हे जातलेंच अजून काय ते पूर्ण काम हे जावंच ना आनी हे काम करपाक आमकां लेबर जाय आनी लेबर तो 25 दिसांक रोटेशन दवरला तशें 25 दिसांक म्हाका परते येतले म्हणल्यार परते 25 दिसांक परतो गटर भरतलो काम केन्ना करपाचें आमी तुमगे पत्र्यांचे बीन वर्क कितें हांगा आशिल्लो पत्र्याचें काम सगळ्यांचें रिपेरींग हे आसताच पत्रे आतां कितें जाता लोकांनी दुकानां जे पत्रे बित्रे घातलेले आहा ते आतां थोड्यांचे ओल्ड जाल्ले आहा थोड्यांचे हे जाल्ले आहा पत्रे खराब जाताच न्ही ते पत्रे घालपाक हेंच्यांनी परमिशन दिवपाचें आनी ते पत्र्याचें अजून काम जाता आनी दुसरें म्हणटा तें आमचे मडगांवच्या आमदारान व्हडलें काम केल्लें आहा हे दोनी बिल्डींग आहा आमच्यो मार्केटाच्यो दोनी बिल्डींग आहा तेजे वयर पत्रे घालपाचें काम तेंच्यांनी टेंडर आतां करपाचें तेणी काम ते पास करून हाडलेलें आहा तेका लागून आमी सगळ्या मार्केटकारा कडल्यान तेका थँक्स म्हणपाचें ते व्हडलें काम तेणी केल्लें आहा आनी ते दोनी आतां हे आतां म्हाका दिसता इलेक्शन आसा म्हूण ते प्रोसेस उरलेलो आहा ते इलेक्शन जातकीर ते हे जातलें काम चालू जातलें टेंडर बी आतां काडटले ते The voting percentage of South Goa have completely puzzled the political pundits. Analysts say that though BJP candidate Pallavi Dempu may have an edge over Congress, all of it depends on the sweep of the Congress in Salsette or the sweep of the BJP in rural South Goa. High voter turnout in Lok Sabha 2024 polling in Goa has completely puzzled the politicians as well as the people of the state. While the urban Goa recorded a comparatively low voting percentage, rural areas of South Goa have registered a substantially high voter turnout. Political pundits have given an edge to the BJP in both seats. However, they say that it is subjective to the performance of Congress. Voting percentage is same, but in the hinterland, the percentages are slightly more than that of the heartland. One. Number two is that BJP depends on the hinterland while the India Alliance is dependent on Salsette. My take is that it is a tough contest, but somewhere down the line, my gut feeling is that BJP and Pallavi Dempu has an edge. Now that is more because of their organizational prowess and also because of the kind of resources they had in running the campaign. I find it difficult that you can depend on one taluka to win the entire South Goa seat. But it is also possible for the Congress to win if there is a total sweep in Benauli, Nuve, Kurturi, Veli, Nuve, Naveli, Kortali. These areas, what extent the Congress party will get and what will be the kind of sweep
which the BJP will have in the entire Ponda Taluka, the Darbandoda Sange area, that would decide the fate of the two candidates. But one thing is very clear, that Congress organization was very poor. On the last day, they were found lacking as far as checking out on who has voted, who has not voted, taking out their voters to the booth. Now that was missing from the Congress side, while the other side was prepared and over-prepared on the last day. So the contest is quite tight, but I don't know which side it will go, but I feel that she has an edge. Savadne BJP would be a big margin. But Sangyar, BJP of course will be leading. Margin will not be that much. Kudsadyar, both will be equal playing. I mean Congress and the BJP. Kepde, Congress will get the lead. Third lead, lead metally. Kunkoli, Congress will get the lead. BJP has been successful, to make a attempt to capture the fort of the leader of the opposition, Yuri Alema. He minister galo camp करपाक, ती स्वतः एक इंडस्ट्रियलिस्ट कॅम्प केलो, स्वतः सीएमाने कॅम्प करपाचो प्रयत्न केलो, काउन्सिलर आनी काउन्सिल डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो. पण थी म्हाका दिसता फायनली money is playing the game. But still, I would say Kunkoli, the Congress will get the lead. And of course, in all the Salsette constituencies, with the exception of Madgaon. I also feel that in Fatorda, BJP will get a slender lead. The reports say that it may be neutralized. Everything will be equal. Madgaon, BJP will get a lead. But then you have the constituency of Daboli, where it may be almost neutral. Dogane voting may be almost the same. Konaki lead may be Vilyaspana. Mormugao, BJP will get the lead. Vasco, they will get a slender lead. Kortali, Congress is expected to get the lead. Whatever, maybe that the MLA is with the ruling party, BJP. Lead kami aslepsun. Kurtori, Congress will get the lead. So all these things, if you say, then you cannot predict the result today. But surely it will not be a cakewalk for the Congress to retain the seat. It's difficult. We have to wait for the counting day. And BJP is has everything to celebrate about, because they didn't expect such a situation. Such a situation in South Goa. Bureau Report, Herald TV. Crime Branch has apprehended 2 persons in connection with illegal IPL betting racket. The raid was conducted on Wednesday at Shirgal in Dargal. Police seized laptops, mobile phones and other articles used for betting worth approximately 1.5 lakh rupees during the raid. Both accused were arrested in the wee hours. The accused are identified to be natives of Gujarat state. Goa police successfully cracked down cricket betting on Wednesday at Dhargal. Police arrested 2 accused, namely Pratik, 29, and Meher Bhai, 29, both hailing from Gujarat. Goods worth 1,50,000 were seized during the raid. During the interrogation, the accused revealed that they were employed by another prime accused, and the police are currently working to trace this individual. The investigation is ongoing, led by PI Rahul Parab of the Crime Branch Police Station. Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday helped an accident victim at Roomdamol. The Chief Minister, instead of waiting for an ambulance to arrive, ordered his security to put the victim in one of the police escort vehicles in the convoy and took him to the nearest hospital. Watch. गाडी पुढे
गाडी क्लिअर घे ॲम्ब्युलन्स घे वर वर ही गाडीत घाल चालतं काय ते आमच्या गाडीत घाल फाटल्या सीटर घाल अर्गम सपोर्ट बेल्टला अर्गम किती असतं वर आमच्या गाडीत घालणार आहे राव ते बांधलंय चल त्याचे ब्लड लॉस तरी कमी जात नाही सीटार घालतं का तसं कोणा हात यावर्षी पुढे घे गाडी तरी पुढे घे तरी पुढे घे 1 मिनिट गावतो एक माने हात माने हात घाल सीटार घालतं का पुढे घे पेटी घाल कोण भीतर चाल चल बांध तरकी देवास एकटो जाणार झाला गाडीत बस आमचे खंय झाला ऍक्सिडेंट झाला तर किती सांग चल टोटल चल बस रे तू अरे बस बस रे काय ना रे चल अरे The Indian Meteorological Department has released a forecast and warning for the state. Goa recorded 34.3 degrees Celsius temperature on Thursday and is expected to remain hot and humid. The maximum temperature recorded was 34.3 and the minimum temperature recorded was -0.7. The maximum temperature in Goa is expected to range between 33 to 35 degrees Celsius over the north and south districts for the next 7 days. According to the forecast, the maximum temperature is expected to be below the 98th percentile. This means that while the temperatures may be high, they are not considered extreme. However, it is still important to take precautions and not overexert oneself, especially during the peak afternoon hours. The relative humidity and wind speed are not expected to change significantly during the next 7 days. This could mean that the air may feel heavy and stagnant, but it is not a cause for concern. Maximum temperature is very likely to be in the range of 33 to 35 degrees Celsius over North-South Goa districts for the next 7 days, no large change in maximum temperature for next 5 days. St. Anthony Sports Club Marna Shioli defeated United Club of Verna with a commanding 2-0 victory and moved into the final of the 26th Holy Cross Inter-Village Football Tournament held at Voldemort in Kakoda on Wednesday. The match unfolded as a spectacle of attacking football, keeping the audience on the edge of their seats from start to finish. Watch. That's all we have in today's bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.